Hej, hej, witam was już w 5. odcinku z kontrol. Dostaliśmy nowe moce, nową telekinezę, możemy rzucać przedmiotami. Bardzo mi się podoba, w jakim kierunku to jedzie. W poprzednim odcinku posłuchaliśmy sobie trochę tej linii, tego hotline. No i jestem zaintrygowany. Nawet pomyślałem, że może ta Emily już jest taka... Bo ktoś tu za dużo po prostu wie. Podzielam obawy dyrektora Trencha. No ale teraz idziemy powiedzieć Emily o... Czekajcie. Tu to nie było otwarte z tego co pamiętam. Idziemy powiedzieć Emily o naszych głosach też w głowie. Nie wiem, czy chcę się tutaj zapuszczać, skoro nie muszę. Tam się na czerwono coś pali. No nie, na razie nie. Idę do Emily. Ja się stąd schodzimy. Tutaj. Mam nadzieję, że nie napotkam na żadne przeszkody. Chyba miałem iść tutaj. Wow! Święta. O matulku. Tak, to jest to miejsce, gdzie już byłem, czy... Dobra, dajmy na to, że tu już byłem. Ale się pogubiłem, nie wiem gdzie iść. Do Central Executive. Chyba jestem na miejscu, nie? Nie, czy to jeszcze nie to? Communication Department Central Executive, tutaj chyba. Jak to? Cholera wie. Tutaj byłem? Tutaj jest to dziwne coś. No cholera jasna. Gdzie tam się szło? Odczyt. Danych akt nie ma? Nie ma.
Tak, tutaj, dobra. Pasuje. Gdzie ona siedzi teraz? Na jakiejś stołówce, czy... Tutaj? Jesse, did you get the hotline? I mean, how is it out there? The comms, the hiss? Sorry, you made it. I'm glad. Emily? Let's talk. Gadamy. I got the hotline. I can make out what Trench is saying now. Incredible. What did he say? He talked about his management team. People who knew the Bureau's secrets. Your boss, Darling. Tomasi, but he's gone. He's gone. Salvador? He's the head of security. And Marshall? Helen Marshall is head of operations. She's tough, ex-CIA. She took her Rangers and went to the research sector to secure the HRA production. She hasn't come back. Someone who could help us. The other sectors. How do I get there? It's impossible because of the internal lockdown. You can perform a directorial override to lift it, but that can only be done in the maintenance sector. Normally, you take the sector elevator down there. It connects all the sectors, but it won't work while the lockdown is in effect. We already got past one lockdown. Maybe I can find a way. Jesse, look, with no prep, no training, in this extreme situation, you are doing phenomenally well. And all that and the hiss can't seem to affect you. I mean, I would love to run some tests on you. If you agree, that is. We could find out something that would help us. Tests? I don't know. She might find out about you. But I wouldn't mind understanding more myself. Okay. If you think it will help. Great. I'll check the internal documentation for any lockdown bypasses. We need to get these sectors open to locate Darling and Marshall. And I'll look for a way inside the maintenance sector. The sooner we find one, the sooner I reach this override. Podejrzany typek. Ja mam wrażenie, że z nim coś będzie. Tak jest pokazywany. Utrzymane zdolności, o co tutaj chodzi? Zdolności? Koszt energii jeszcze minus 7, energia plus 5. Nie wiem, może to. Tu. Reprezentacja 33. Szansa uzyskania 5. Misje. Wchodzimy do sektora technicznego, aby odszukać wyłącznik awaryjny i usunąć blokadę wewnętrzną. O! Posłuchajmy.
to dość... W najbliższym punkcie kontrolnym, okej. To pogadajmy jeszcze z nim. Hi, Jesse. A nie, to już było wszystko. Thanks, Emily. Okej. I'm sure I'll have more questions soon. Just let me know. Regeneracja zdrowia. Ile? 24. No kurde, wiecie co, przyda mi się to. Do you hear that? Someone's singing. Where's it coming from? Singing. Tak. Sounds like it's coming from the elevator. Hope wants us to get a field lab set up as soon as possible. With what? We can't get any equipment from the research sector until the internal lockdown is lifted. And see what you can find around here. Computers, documents, any measuring devices you can find. Helping Pope is a surefire way to get on Darling's good side. Aha, to wszystkie... Już rozumiem. Możemy drzewko rozwijać. Ładnie koleś śpiewa. Postacie broni. Modyfikacje, kurde. Jest nie wyraża 16. Dobra. Wyposażenie. Wyposażone odwiedzanie. Zasoby, misje. Sektor kierowniczy.
Znajdź drogę. They're saying Trench was shot dead. Gdzie jest The winda? situation's getting worse. I saw Trench and Darling arguing. Trench was furious. You don't think Darling... Don't be stupid. To jest laboratorium. Jesteś gotowy już? Nie ma nic. To miejsce jest takim oddechem dla mnie. Thine word, Ach, lead me in the maintenance. czuję się w sektorze technicznym. Like I said before, the janitor is a friendly face. A, czyli to ten śpiewał. Mówiłem, że coś z nim będzie. Ma Sony i sobie śpiewa. On będzie bossem do zabicia. No, SSD by się przydał. No, który raz już to powtarzam? Tego nie wiem. W wolnej chwili, jeżeli to oglądacie, przypomnę o łapkach w górę, o komentarzach, subach, o dzwoneczkach. Pokażcie, że jesteście. Zostawcie jakiś komentarz, cokolwiek. To nam da trochę motywacji. I tak samo musicie śledzić naszego Twitcha. Tam często streamy. Rainbow Six Siege czy Zero Hour. Może też Rocket League. No to ma sens. The maintenance sector is the janitor domain. If I can find Ati here, he can help me reach the override. Maybe it was you who got me into the oldest house with the lockdown on. Maybe it was Ati. Adi. It felt like he made the elevator appear that took me to Trench's office. Is Ati guiding me too? Może być. Fajne jest to, takie tajemnicza ta gra, no. Dużo pytań, aż sam chcesz te pytania zadawać, nie? Zobaczcie, tu coś wylezie. Nie podoba mi się to. Nic tu nie ma. No. Tam prawda jest? No jak, nie potrzebuję żadnego przełącznika. Heh. Dobra, nie? Klub książki Lopez. Ja nie wiem, czy to czytać, bo teoretycznie to jest o niczym, ale może to mieć nadal coś związanego z naszą fabułą. Dobra, możecie sobie to zatrzymać i przeczytać, ja będę kontynuował. Pozostałaś w strefie progowej. Dobra, no to my lecimy. Ale tu będzie sieka zaraz, mówię wam. Ale tu będzie sieka.
Wiesz, mam ciady. The Ci będą. directorial override is right there, in the control room. How do we get there? No kurde, trzeba tu iść i się walczyć z nimi. Zobaczcie, oni tu wszyscy pewnie spadną. Wszyscy pewnie tu spadną, wszyscy. Jak mam celność, jak to babka z wesela. Niezłe to, nie? To blokowanie przejść. Kamieniołom, czarnokamienie, przetwarzanie kanał, wentylacja, biuro dozorcy. Chodźmy do biura dozorcy. Co to jest? Dziady ty, czy brzydły ty. Co to? Nie. Tu się wejść nie da. Wzmocnienie strzału w głowę. Coś tu... Głosy jakieś dziwne są. Biuro dozorcy. What's down that way? Idę do niego, ale boję się.
Dzień dobry. Well done. You got the job. It's place for congratulations. Yippee, saatana. It happened in the last drop. I truly need an assistant. Funny thing is, I've been a janitor. I'm more at home in that role than as the director. To ma ogromne znaczenie. Only Ati here seems to see that. Yeah, hi, Ati. Look, we need to get the lockdown lifted, otherwise I can't get to the other sectors. Can you help me get to the override? Yes, easy peasy. Easy It's peasy. just around the corner. But first, we need to get you working. Very small, couple of hours job. Something tells me it's gonna be more than that. Jaha, you think there's a dog buried in this? I can tell you are not yesterday's Krause's son. That's why you'll make a great assistant. Very well. I'll hit the facts on the table. Mä kyllä sanon perkele suoraan, että this house has a vermin problem. A bad one. They've already messed up the cooling pumps. And the power generators of a power plant, perkele. And the pensioner inside is starting to feel the band around his head tighten. The situation needs to be fixed before the plant blows up. And we all disappear like a fart in Sahara. Trying my best to keep up with this. Fix the coolant pumps and the power generators, otherwise the power plant will blow. But don't you worry. I've left you clear instructions. You'll catch the end of the thread before I go to my vacation. The work's on the task board here. You can do later, when you have time. Vacation? Right. Yes, no one's gonna cancel my holiday or seat's gonna rattle. But don't worry at all. You'll take care of it and soon this crisis gonna be last winter's snow. You better go now, so you don't have to run with your head as your third leg. The door in the back leads to the plant. The door in the back. That's great. Thank you, Ati. No tak. Czyli musimy zrobić parę zadań dla dozorcy. Co za syf. Yep. Spal śmieci. Burn the trash. Throw it in the fire. Nie, najpierw zrobimy... Burn it all. Burn it into a reindeer. Power plant. I pompy. Okay, so what happens again if that thing blows up? Power. Explosion. Too much. Director's duty. Keep the lights on. North Moore was director before me. I never wanted his job. I never wanted power. I purposefully avoided it, didn't trust it, didn't want to rely on it. North Moore was all about power. Northmore. A man like an explosion, hungry for authority, for order, for more, until it was too much. I had to find a solution in the end, contain the situation. Northmore never liked me, but he went along with it, to his credit. He didn't really have a choice. I suppose at the end of the day, a director's most basic duty is to keep the lights on. Here's to you, Northmore. There were no prime candidates waiting in the wings, but I was there.
Had been the whole time, keeping my head down, working my ass off. I had nothing to lose. I picked up the gun almost on a dare. Zasilanie. Na jedynkę lecimy. Tylko niżej jesteśmy na drugim. Hopla! Korespondencja. Kilka tygodni temu z Pantopikonu uciekł obiekt mocy, wszyscy macie go wypatrywać. Konia z karuzeli biegającego po sektorze natychmiast mamy powiadomić. Nie próbujcie powstrzymać go na własną rękę, muszę nie stać sądziłem, Okej. Okej. Aha. Prawdopodobnie spotkamy jakiegoś konia. I będzie to ciężkie przeżycie dla nas. What? The fuck? Co ty tutaj robisz? It's dangerous out here, lady. Go see Chief Arishi. He's just inside. He'll help you. A, dobra, a nie, najpierw my idziemy tutaj, poszukać sobie czegoś, poczytać akta. Explore, tak zwany explore. Siema, dobra. Pozostałości. Elevator. Hey, are you new? Go talk with Chief Arishi in the security room. Dobra. Easy. Hey, Arish. Hey! Chief Arish, FBC Security. They all have HRAs. We're on the same side. My name is Jesse Faden. I'm here to perform the directorial override to get the lockdown lifted. Yeah, Chief Arish, FBC Security. I'm just... Oh, hang on, you're the new director. It's a pleasure, ma'am. Let's skip the formalities, please. Right. Faden, ma'am. Look, as you can probably tell, it's a bit of a shit show down here. We've been holding our ground, but whatever's gotten into our buddies has them wrecking the coolant pumps and the power converters. The NSC keeps overheating, and my crews keep getting shot before they have a chance to make any repairs. NSC? Oh, sorry. Bureau jargon. It's what we call the power plant. You know, the big rumbling metal thing? Salvador, head of security, asked me to protect it in case of an attack. See, what's inside is dangerous. Dr. Darling seemed to know it would be a target. Darling? He's here? No, he came down a few days ago, before everything went to hell. He was out of it. Smelled like a bar mat. He was ranting about vulnerabilities and how he only had one large-scale HRA, but that he needed it somewhere else. Still, at least he gave us these personal HRAs before he left. Hey, did I mention that he was tearing his clothes off? Crazy dude. Darling knew the hiss was coming. Listen, I love playing 20 questions as much as the next guy, but we have got to get the water and electrical systems repaired before this baby blows. I'll have my guys unlock the doors out of here for you. I'll take care of it. You stay and keep the hiss away from the plant if you can.
The hiss? That's what we're calling him? Oh, that's catchy. Oh, listen, the radios aren't working, so if you find my boss Salvador out there, could you please ask him what the plan is? I'm sure he will have one by now. I'll keep an eye out for him. He sure has a lot of faith in his boss. W ogóle było widać takie typowe zmartwienie problemem. Ari, sprawy bezpieczeństwa. Kurde, muszę bardziej przytrzymywać ten przycisk, żeby od razu mi tu wchodziło. Hej Simon. Od Salwadora od Czecha do Irisha. Zachowaj czujność. Blockages in pipe C through F. Is the clock back? Now? Dobrze. Oh man, Adi is gonna be so pissed. Zakończymy tutaj ten odcinek. Ja jestem zachwycony tym, co się dzieje. W zasadzie nie wiem dokładnie, co się dzieje, ale jest to na tyle intrygująca, na tyle fajna historia, że... No chłonę to, nie męczy mnie tak w ogóle, wręcz przeciwnie. 5. odcinek właśnie dobiega końca i widzimy się w 6. już za chyba dokładnie 4 dni. Także dziękuję i do zobaczenia. Hej!